ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ከኒኹም ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትር ምንዮተይ እዩ ኣብዚያ ቪድዮ እዚኣ ካብ መጠን ንላዕሊ ዘገርም ሓበሬታ ሒዘልኩም መፅየ ዘለኹ ካበይ ዝመፀ ካብ ቶፕ ሳይንቲስትስ ናይ ዓለምና ዝመፀ ብዛዕባ ሂወት ብዛዕባ ምንባር ብዛዕባ ሞት ከመይ ገይሮም ንሞት ይከላኸልዎ ከም ዘለዉ ድሕሪ ግዜ ኣምላኽ ዕድመ እንተሂብና ነዚ ሞት ዝበሃል ብኸመይ ክከላኸልዎ ከም ዝኽእሉ ወይ ከዓ ናይ ምንባር ዕድሜና ብክንደይ ክናዋሕ ከም ዝኽእል ይገብርዎ ከም ዘለዉ ክትግረሙ ኢኹም ሓንቲ ቪድዮ ይኩንኩን ሽዱሽተ ቪድዮ ኸሪአኩም እየ ሽዱሽተን ድማ ዘገርም ሓበሬታ ዘለዎ እዩ I'm very excited ኣብ መወዳእታ ግን ክሳብ ክንደይ እዚ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ሓበሬታ ክበኩም እየ ላይክ ግበርዋ ተስፋ ዘቁርፅ ቪድዮታት ትሰርሓልና ኣለኹም ትብለዎም ሳይንስ ኣብ ኩሉ መዳይ ዝውንጨፍ ዘሎ ነዛ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልዋ I'm 100% sure ክትገረሙ ምዃንኩም ኣነ እውን ተገሪመ ኣለኹ በዚኣ መጀመርያ ብዛዕባ ሞት ሰብ ስለምንታይ ይመውት ክንሰምዒና ካብቶም ኣብ ዓለምና ዝለዓሉ ዘለዎ ሳይንቲስት እዚ ኣብ ዓለምና ዝለዓለ ካብቶም ዝለዓሉ ሳይንቲስት እዩ listen to him. Why do we die? We die because of errors. Errors build up in our cells, in our genes, in our hormones. These error build-up is why we die. ሰብ ስለምንታይ ይመውት ይብለና ኣሎ ሰብ ዝመውት ኣብ ኣካላትና ጌጋ ስለ ዝፍፀም እዩ እዚ ጌጋ ድማ ኣብ ዋህዮታት ኣብ ሆርሞንስናትና ኣብ ጂናትና ጌጋ ስለ ዘጋጥም ወይ ከዓ ካብ ትእዛዝ ወፃኢ ስለ ዝግበር እዩ ዝመውት ሕጂ ንስማዓዮ እንታይ ክብለና እዩ But now with genetic engineering we can dream of the possibility of correcting these mistakes, correcting the errors that develop in our genome, and that means perhaps extending the human so ኣብዚ ግዜ እዚ ጂን ኤዲቲንግ ወይ ከዓ ጂን ኢንጂነሪንግ ዝበሃል ነቲ ጌጋታት ኣብ ዋህዮታት ዘሎ ክእርሞ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እቲ ጌጋ ሰብ ክቐትል ዝኽእል ዝነበረ ክእርሞ ይኽእሉ ፅኒሕ ኢልና ብኸመይ ከም ዝግበር ዘሎ ኣበይ በፂሑ ኣሎ ክንርኢ ኢና lifespan. So for the first time in history we can now think about living forever and not be locked up in a lunatic farm. We're talking about immortality as being part of our medical agenda. ስለዚ ነዚ ቴክኖሎጂ ነዚ ናይ ሳይንስ ምዕባለ ተጠቂምና ንሞት ክሳብ ኣፀቢቕና ንድሕሪት ክንደፍኣ ንኽእል ኢና ንነዊሕ ዓመታት ምንባር እውን ክንክእል ንኽእል ኢና ይብለና ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ቲዮሪ እዩ ኣብ ፕራክቲስ ከ ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና መጀመርያ እቲ ቴክኖሎጂ ንሱ ዝብሎ ዘሎ እዛ ዶክተር ክትገልፀልና እያ እዚኣ ሳይንቲስት እያ ስምዕዋ Scientists have figured out how to reverse aging. This is not clickbait, this is not fake. I am a scientist and I am freaking the frick out right now. Especially as it's on a topic I really want to study more. Okay, so obviously there's a lot of research into aging and researchers have እዚ ሳይንሳዊ breakthrough ዝበሃል ካብ ዓቢ መጋዚን እንታይ መጋዚን ዝብል ወፂኡ ዝነበረ ንሳ ክትገልፀልና ኤግዛክትሊ እንታይ ምዃኑ ብኸመይ ከም ዝረኸብዎ like DNA damage or oxidative stress. The list goes on and on and on and on. It's a huge thing to study. We're very curious about aging. Okay, but then there's this new study that may have solved it. Before I explain what the study found, let me tell you about epigenetics. Basically, every single cell in your body, all of your body cells, have the same DNA. And that DNA is the same DNA that makes your brain cell versus like your heart cell or your liver cell or your kidney cell. So you need them all to work very differently, but it's the same DNA. So how does that same genetic instructions make a heart cell and a kidney cell and a brain cell and so on? Well, certain genes can get turned on and off, and this is called cell differentiation. And this is how cells ultimately become what they are, is by certain parts of the DNA not being ብሓፈሻ እዚ ናይ ሳይንሳዊ ቋንቋ እንዲሁ ኣካላትና ብዋህዮታት ዝቆመ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወላ እኳ ዝተፈላለየ ዕዮ እንተለዎም ሓደ ዓይነት ዲኤንኤ ዘለዎም ናይ ኣካላትና ዋህዮታት ትብለና ኣላ ስለዚ ናይ ዓይኒ ናይ ልቢ ናይ ርእሲ ሴልስ ወይ ከዓ ዋህዮታት ወላ እኳ ስርሖም ዲፍረንት ታስክስ ወይ ከዓ ዝተፈላለየ ስራሕ ተለዎም ኣብቲ ኮር ግን ሓደ እዮም ሕጂ እንታይ እዮም ክገብሩ ነዚ ሓስብ ዘሎ expressed. As this article says, you can kind of think of epigenetics like the pattern that DNA follows to become different cells. In this study that spanned almost 13 years, they basically figured out that it's the epigenetic instructions that are messing up in aging. And so this research team developed a way to basically, as it says down there, reboot cells to restart the backup copy of epigenetic instructions, essentially erasing the corrupted signals that put the cells on the path towards aging. So they were able to cause aging in mice.
And then they could reverse it. They're not making stem cells. They are just helping the cells go back to a younger cell age. Right now it's being tested on degenerative diseases and chronic disorders and non-human ኣብ ህይወትና ሱርበት ተኻውለው ጥኽንገብር ንደልዶ እምበኣር ንደሊ እንተኾይና ነዘን ሰለስተ ነጥቢ ንከተል መጀመርያ ይውሓድ ይብዛሕ ገንዘብ ካብ ባንኪ ብናፃ ነቲ ባንኪ ዘገልግል ዘሎ ንዓኻ ንኸገልግል ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ወይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሮ እዚ ግን ፈሊጥካን ኣለሊኻን ብውሑስ መንገዲ ክትገብሮ እንትኽኢልካ እቲ ዝበለፀ እዩ ቁፅሪ 2 ድሕሪ ስራሕካን ትምህርትኻን ኣብ ክንዲ ቲቪን ዩቱብን ካልእን ግዜኻ ተባኽን ንዓኻ ክጠቕመካ ዝኽእል ንፅባሕ መንገዲ ዓወት ክኾነካ ዝኽእል ክእለታት ንኸተማዕብል መፅሓፍ ምንባብ ድዩ ኮርሳት ምውሳድ ድዩ ኣብ ኢንተርኔት ሪሰርች ምግባር ድዩ ግዜኻ ተጠቐመሉ እታ ሳልሰይቲ ድማ ሎሚ ንዓኻ ፅባሕ ድማ ንደቅኻ ክኸውን ዝኽእል ቢዝነስ ድዩ ገዛ ኣብ ኣፍሪቃ ክትገዝእ ውጥን ይሃለኻ ነዚ መንገዲ እዚ ክሕግዘና ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣትይኹም ርኢኹም ሓበሬታ ወሰድዎ ብርግፅ ድማ ክጠቕመኩም ይኽእል to cause aging in mice. And then they could reverse it. So እንታይ ገይሮም ኣለዉ ፅኒሕ ኢሉ ክገልፀልና ገለ ካብቶም ናይ 13 ዓመት ዝወሰደ መፅናዕቲ እንታይ እዮም ገይሮም ኣብቲ መጀመርያ እንታይ ኢለና ሞት ዝመፅእ እቶም ዝተፈላለዩ ሴልስ ኣብ ገለ ፖይንት እቲ ኢንስትራክሽንስ ብትክክል ከተግብሮ ወይ ካቲ ዝዋቦም ትእዛዛት ከተግብርዎ ስለ ዘይክእሉ እዩ ሞት ዝመፅእ ኢልና ኢና እዚኦም ግን ነቶም ዋህዮ መጀመርያ ናብነት ኮምፒውተርካ ሶፍትዌር ምስ ኣረገ እንታይ ይገብርዎ ናብነት ነቲ ሶፍትዌር ኣውፅኦም ብሓድሽ ሶፍትዌር ወይ ከዓ ባክ ኣፕ ብኻልእ ሪሴት ክገብርዎ ይኽእሉ ልክዕ ንዋህዮታትና ድማ ከም ብሓድሽ ብናይ ንእሽተይ ሴልስ ከም ዝትካእ ነቲ ስርሖም ክርስዕዎ ቀሪቦም ዝነበሩ ከም ብሓድሽ ዋህዮታት ክትካእ ከም ዝኽእል ወይ ከዓ ዕዮናቶም ከም ብሓድሽ ክሰርሕዎ ከም ዝኽእሉ እዮም ገይሮሞ ዘለዉ ዘገርም ፕሮግረስ ኣብ ሳይንስን ኣብ ጀነቲክስን ናይ ብሓቂ እዚ ዘገርም እዩ የስ ቀሊል ኣይኮነን ዋጉ ክሳብ ክንደይ ክቡር ክኸውን ከም ዝኽእል ርድኡ እዩ ግን እዚ ነገር እዚ ነቲ ገለ ካብቶም ሽገርቲ ሕማማት ዝነበሩ ይኹን ካልእ ፀገማት ናይ ሞትን ናይ ዕድመን መኻለፍ ዝነበረ ክእርም ዝኽእል እዩ ኔክስት ዝሪኣ ዘለና እታ ተገርመኒ ቪድዮ ገለ ካብተን ተገርመኒ እያ ነፍሲ ወከፍ ቪድዮ ዘገርም እዩ ኣብ ተግባር እውን ነዚ ዘተግብር ዘሎ ክንርኢ ኢና ፅኒሕ ኢልና at the age of እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም we ስምዕዋ could reset the age of the complex tissue. We chose the mouse's eye, we let mice get old and blind, and we reprogrammed their eye, and we turned the age back 80%, and they were able to see again. ኣብ ኣናፁ እንዲ ዝፍተም ኣብ ኣንጭዋን ኣብነት ዓይኑ ወሲዶም ሰብ እናኣረገ ክኸይድ ከሎ ዓይኑ እናደኸመ እዩ ዝኸይድ ምሽ ነታ ዓይኒ ምስ ኣረገት መሊሶማ ንድሕሪት 80 ሚታዊት ክርኢ ከም ዝኽእል ዓዊራ ዝነበረት 80 ሚታዊት እዚኣን ክንጥንቀቕ ኣለና ንድሕሪት መልሶ ጥራይ ዘይኮነስ ንቅድሚት ክወዝዎ ከም ዝኽእሉ ኸ ክሕብረና እዩ And so what we're talking about is having found that there's a reset switch in the body to be young again. And the information in the body to be young is still there. So ኣብ ኣካላትና እንታይ ከም ዘሎ ረኺቦም ኣለዉ ስዊች ከምዚ ልጭክ ጥውቕ ኣቢልካ ትብልዖ ጥልቕ ጥውቕ ኣቢልካ ተጥፎ ኣብ ኣካላትና ሲ ነፍሲ ወከፍ ዋህዮ ስዊች ኣለዎ ንቅድሚት ክወስዶ ንድሕሪት ክወስዶ ዝኽእልን እዩ ዝብለና ዘሎ ሓደ ካብ ቶፕ ሳይንቲስትስ ኣብ ሃርቫርድን ኣብ ካልእን ዝሰርሕ ክኢላታት ተራ ሰብ ኣይኮኑን እዚኣቶም real geniuses ናይ ዓለምና እዮም theoretically you could take someone who's 100 years old and reset their body to be young again. Now, the exciting thing is we've been doing clinical trials or preclinical trials, and there's no apparent downside to this yet. Oh my God. Isn't that great? No, that's incredible. እንታይ ዝብል ዘሎ ንወዲ 100 ዓመት ዝነበረ ወሲድካ ንእሽተይ መንእሰይ ወዲ 20 30 ክትገብሮ ትኽእል እዚ ከዓ ኣብ ተራ ኣብ ሓሳብ ዘሎ ዘይኮነ ኣብ ክሊኒካል ትራያል ቀሪቡ ዘሎ ማለት እዩ ክሊኒካል ትራያል ስለዚ ኣብ ኣናፁ ኣብ ዝተፈላለዩ ኦርጋናትን ኣብ ዓይኖም ኣብ እግሮም ኣብ ገለ ዝተፈላለዩ ፍትንዎ ኣለዉ ኣብ ብዙሕ ነገር ድማ ፅቡቕ ዝኾነ ውፅኢት ክሳብ ሕጂ እውን ሓደገኛ ዝኾነ ውፅኢት ኣይረኸብናሉን ይብለና ኣሎ And we're now testing it in non-human primates just to see if it's safe. Oh my gosh. And if all goes well in the next 2 years, we'll hopefully cure blindness in people. That is absolutely freaking incredible. እንድሕሪ ኩሉ ፅቡቕ ከይዱ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 2 ዓመት ናብ ናይ በዓል ዓይኒ ናይ ገለገለ ኦርጋንስ ናይ ሰባት ክንቅይር ንኽእል ኢና እቲ ዝኣርግ ንኣብነት ዓይንኻ ኣሪጉ ክጣልመካ ከሎ ልብኻ ገለመለ ነቶም ኦርጋንስ በበይኖም ክትክእዎም ይኽእሉ ማለት እዩ ቀስ እናበልካ ድማ ናብቲ ካልእ ክኽየድ ማለት እዩ Incredible. This is absolutely bananas. But it gets better. Okay.
The eye was just something we chose. I didn't think it would work any better in the eye. In fact, I thought it'd probably work worse. But we found that there's a universal reset switch. So you can reset different parts of the body. You can reset the skin. We've shown you can reset muscle. You can reset, what have we done? The skin was easy. So using the same genes. So we're just basically turning on an embryonic program in older people, or middle-aged, in their cells and in mice, and they get young again. What does this mean? This means one day it's going to be possible to reset the age of the body. We've done that. We've done that in mice. Now the question is, how soon? ዘገርም እዩ ዝብሎ ዘሎ ሓደ Possible to መዓልቲ reset the age of the body. We've done that. ሓደ መዓልቲ ኩሉ ኣካላት ናይ ወዲ ሰብ ካብ ዓብይ ንእሽተይ ክመልሶ ክንክእል ኢና ይብል ኣሎ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ዩቱብ እውን ኣሎ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም this is incredible ሓበሬታ ኣዝዩ ልዑል ደረጃ ናይ ሳይንቲፊካዊ ምዕባለን ዕቤትን እዩ ስለዚ ሕማቅ ጥራይ ኣይኮነን ዝግበር ዘሎ ብዓለም ብዙሕ ፅቡቅ ድማ ይግበር ኣሎ እዚኦም ሳይንቲስት ኣብ ዓለም ብዙሕ ፅቡቅ እዮም ዝገብሩ ትፀገም እቶም ካምፓኒታት እዮም ነዚ ተጠቂሞም ንረብሓን ንገንዘብን ክብሉ ኣብ ሽግር ዝእትውና ዘሎ እምበር ተራ ሰባት ፅቡቅ ነገር ካብ ምምሃዝ ድሕሪ ኢሎም ኣይፈልጡን እዮም ሕጂ ንሪኦ ብተግባር ብፍላይ ንውላድ ትስኑ መኻናት ውላድ ንዝኣበዮም ፅንሒ ኢላ ከርእየኩም እየ ከመይ ገይሮም መፍትሒ ረኺቦም ኣለዉ ነዚ ዝብሎ ፀምሐ ሓደ ኣብ ተግባር ዘተግብሮ ዘሎ ኣብ ሂወቱ ዘተግብሮ ዘሎ ክንርኢና ንራእይ has reversed his Please like ግበርዎ እዚ ቪድዮ ኣብ ካልኦት ኣብ ፅሕቦ this is amazing information This 45-year-old billionaire has reversed his age by 5 years. Brian Johnson's obsession እዚ ቢልዮኔር ዕድሚኡ ድሮ ኤክስፐሪመንት ክገብር ካብ ዝጅምር 5 ዓመት ኣጉዲልዎ ኣሎ ወዲ 45 ዓመት ነይሩ ወዲ 40 በፂሑ ኣሎ ሕጂ with human anatomy is taking wild turns. In the early 2000s, he co-founded payment processor Braintree, which sold to eBay for $800 million. Flush with riches, Brian created the OS Fund, an investment firm focused on biotech breakthroughs. After investing in 50 companies, Brian wasn't satisfied. With $100 million of his own money, he declared a new mission: to stop his natural aging rate. The result was Project Blueprint. It's a program he hopes will turn his 45-year-old body into that of an 18-year-old. Spending $2 million a year on his health, Brian እቲ ሓደ ኣብ ሂወቱ ዕዉት ዝኾነ ቢልዮኔር እዩ እንታይ እዩ ትዕላምኡ ዘሎ ካብ 45 ዕድሚኡ ወዲ 18 ክኸውን እዩ ድሮ እዚያ ቪድዮ ክትግበር ከላ 5 ዓመት ኣሎ ኣብዚ ቀረባ ርአየ ነይረ 7 ዓመት 8 ዓመት ኣጉዲሉ ኣሎ እዚ ከዓ ብሉፕሪንት ኣብ ቲክቶክ ክትኩም ራእይዎ መዓት ቪድዮታት በዓሉ እንታይ ይበልዕ ብኸመይ ይኸይድ ኩሉ ዶኩመንት እናገበሮ ይኸይድ ኣሎ ግሉፅ ዝኾነ ሓበሬታ እዚ ሕቡእ እውን ኣይኮነን So it's crazy ኣብ ዓለምና እንታይ ይግበር ኣሎ ናበይ ገፅና ንኸይድ ኣለና ዘገርም እዩ Brian has volunteered himself as a guinea pig for experiments, and it's actually working. Initial results show that he has the heart of a 37-year-old and the lung capacity of an 18-year-old. Brian currently ranks first on Rejuvenation Olympics. It's a leaderboard tracking the 1,700 people attempting to cheat their... ክሳብ ሕጂ እንታይ ይብለና ኣሎ ክሳብ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ልቡ ናይ ወዲ 37 ዓመት ኮይና ኣላ ስለዚ ልቡ ማለት እዩ ካልኦት እንታይ ይልፀን እዩ Rejuvenation Olympics. It's a leaderboard tracking the 37-year-old and the lung capacity. እቲ ሰናቡ ናቱ ድማ ናይ ወዲ 18 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ሓደ ብሓደ ኦርጋኒስቲ ቀንዲ ኣገደስቲ ኦርጋኒስ ንዕዮም ሪቨርስ ዝገብርዎ ዘለው ዘገርም ቴክኖሎጂን ዘገርም ፕሮግረስን እዩ እዚ ካብ ተራ ሰባት ወይ ከዓ ቤላ ኣይኮነን very concrete ዝኾነ ሓበሬታ በዓልኹም ዳብል ቼክ ክትገብርዎ ትኽእሉ ሓበሬታ እየ ዝብለኩም ዘለኹም ሕጂ ንሪያ ውላድ ንዝኣበየና ወይ ከዓ መኻናት ንዝኾኑ ሳይንስ እንታይ ይገብር ኣሎ እዚ ቪድዮ እዚ ቫይራል ኮይኑ ነይሩ ኢሎን ማስክ ሼር ገይርዎ ነይሩ ንስማዓዮ this crazy information Introducing Ectolife, the world's first artificial womb facility, powered entirely by renewable energy. ማህፀንዮም artificial ማህፀንዮም ፈጢሮም ዘለው ሰብ ኣይኮኑ ሰሪሖም ዘለው ማህፀን ኣክንዲ 9 ወርሒ ኣዳ ኣብ ከብዳ ተሰኪማቶ ትኸይድ ማህፀን እንታይ ዓይነት ማህፀን እዩ ክትግረሙ ይኹ Ectolife allows infertile couple to conceive a baby and become the true biological parents of their own offspring. ገለ ካብቲ ፈቲሖም ዘለው ውላድ ንዝኣበዮም ሰብኣይን ሰበይትን ዝኾነ ሰብ ውላድ ከኣብየ ከም ዘይክእል እዮም ዝገብሩ ዘለው ማለት እዩ ስለዚ ዘረናቶም ወሲዶም ኣብ ላቦራቶሪ ከዓቢ ከም ዝኽእል ተቆልዓ
It's a perfect solution for women who had their uterus surgically removed due to cancer or other complications. With Ectolife, premature births and C-sections will be a thing of the past. Ectolife is designed to help countries that are suffering from severe population decline, including Japan, Bulgaria, South Korea, biological parents of their own offspring. It's a perfect solution for women who had their uterus surgically removed due to cancer or other complications. With Ectolife, premature births and C-sections will... بفلا أديتات بكانسر دي بخالد أجمع كولدا زي كالا ويكا بكانسر تمهاتنا كل استجبره ولاد زغل كلن highlight كلوني مفتوح. Be a thing of the past. Ectolife is designed to help countries that are suffering from severe population decline, including Japan, Bulgaria, South Korea. ناي ولاد أجمع زلون ويكا هزبنا قدل زغل زلون كم بعد جابان بلغاريا ساوث كوريا دما من البات تيس بسرعة بهواتن كولدو زي كل زلون نخولدو كحق. And many others. The facility features 75 highly equipped labs. Each state-of-the-art lab can accommodate up to 400 growth pods or artificial wombs. Every pod is designed to replicate the exact conditions that exist inside the mother's uterus. نفس وكف زتريو زلهم exactly نمهتن ناي قال نسيتي كل نجارو replicate نعو كوب خمس جبر جيرو يمسرهم. A single building can incubate up to 30,000 lab-grown babies per year. Ectolife allows your baby to develop in an infection-free environment. The pods are made of materials that prevent germs from sticking to their surfaces. Every growth pod features sensors that can monitor your baby's vital signs, including heartbeat, temperature, blood pressure, breathing rate, and oxygen saturation. The artificial intelligence-based system also monitors the physical features of your baby and reports any potential genetic abnormalities. The pods are equipped with a screen that displays real-time data on the developmental progress of your baby. These data are sent directly to your phone so you can track your baby's health from the comfort of your zone. The app also provides you with أتي بود مالتي كل نجار زماله وخينو سنسر سالو تقال عكمي خيدالو تعنو خمي خيدالو كالاتو لبروسو كله معبالناتو أب تليفون كادما لايفلي انفورميشن كما تأكاي خلاف زخونة جزء بسمارت فوناتك كتقوا صارت خل كمي خيد كم زلو ولادك كمي كم زلو تعنون كنتاتو. A high-resolution live view of your baby's development. A special section in the app allows you to watch a time-lapse of your baby's growth and share it directly with your loved ones. زجرم يناي بحق زجرم كنتاتنا نزارب زلنا so إزي تكنولوجي نبي خيدالو انتي جبرالو كنفلت إن كان استوعلن كنكلالنا معاد شجرات معاد سجمات معاد بدهوتاتنا هي تكنولوجي مفتوحي جبرا ميزي وتنا نريو زلنا بخندي مفتوحاتنا تكنولوجي زتبزح مخانك كنفلت علينا جن الزنجر زي نبيك معبل كم زخيل ناي مودة على بواخرية please like جبر وز فيديو. Genome Project. Our genetic structure, our genetic code is being discovered as we advance in our own scientific understanding. And the essence of science is a methodology of observation. And as we expand our knowledge, we get to understand it a little bit more. The big problem I have with science is they're trying to use that information against us to enslave us. So watch that Human Genome Project as much as you can and understand that Bruce Lipton, who is a cell biologist, discovered epigenetics. So it's not so much what we're given, it's the expression of our genes. And the things that affect that are your environment and the nutrition. So get good sleep, get good hydration, make sure that you're eating. أما داتا تي لبوانا ساينس بزح مفتوح كوانت اللوم تأمكو زفره نازنا جرزي أمزيزوم أنصار ربحانا أنصار هيوت أنصار هيوت سبات كي جبروه أكن عد ميخا زبدلو نوح عد مخم تنبرز جبروخا حتصير عد مخم تنبرون كجبروخا سلزخوليو أنت خونا جن نزخول بوزيتيف بنيجاتيف كنت كيبلنا دك سبات
عبنا يفتراونت كيلت نهيوت أصبيقا خم تقلل كبر زخول حيل اللوم نزو حجي زلوت امزازا انت سجيراتوس تسجيرنا كسبات I think صبغ زخون هيوت نخلو عب تسفا زلو مدرخينا زلنا إذا حبريتا زي تفتيخما بليس لايك قبرو ناتكم ريتو ناتكم حبريتا شيء اب كومنت سكشن كصبيك مينا بلكو نالو مارساب زخودي اب كالكساب نرغب تصبغو تشاو أبز معبول عالم تسديدنا نزلنا أقداس حبريتا خبكم إيه وصر حادي أوروبا يكون أمريكا كالوتون زي قلنا ناتهم ويكاورات ناتهم دوكمنت ناتهم هزيت دلاين زاد معس لزغونه نعون خنحس كل زك على لنا نقبر لنا كل قوايد مالنا وصر خلته أبزن هجرات زياتن فلو يعدلنا انفستمنت ناي ستوك ماركت ناي كريبتو ناي كالب بحسر زبالة بقلل زبالة أبكال كل رهبة زين غد عدل لنا سلازي فليتنا تماهيرنا كنت كعمل لهم قايل لنا وتر سلسة دما زين هجرات أزي بلوس ما يتمرت عدلات هاللون ورقص لزلنا نتتمرت عدلات كنت كعملن فتن انت زي لدما بعين انترنت جرنا زلينا فلتت حزنا نمزعي دلوات كنكون لنا نزك حق البروجرامات لنا أعطيهم تطعموا لي بلاكم. Thank you very much.